Dear devotees, as promised, we welcome you to the wrestling capital of the universe. И, дорогие преданные, как вам и было обещано, добро пожаловать в столицу, место, где проводится борьба. Wrestling is, of course, very popular sport throughout the world, but if someone wants to understand what is real wrestling, they have to come here and wrestle with Krishna and Balaram. И, конечно же, такой спорт, как борьба, он очень известен по всему миру, но если вы хотите понять истинный толк в этом соревновании, то вы должны приехать сюда и побороться с Кришной и Баларамой. That's not impossible. И нет ничего невозможного в этом. Because within our audience here, certainly we have devotees who deep in the heart have different rasas of relationships with Krishna, because Krishna likes variety. So some of you are probably Sakyaras, and part of Sakyaras is to wrestle with Krishna and win. И в этом нет ничего удивительного, потому что нас здесь с вами очень много, мы все разные. Кришна наслаждается разными расами в отношениях с преданными. Возможно, кто-то из вас сакха, и кто такой сакха? Тот, кто будет бороться, и таким образом тоже Кришна будет им доволен. That's only possible in Vrindavan, that you can compete with God and He'll be the loser out of His mercy because He's your best friend, and sometimes friends, they give in like that for the pleasure of the other friend. И только во Вриндаване такое возможно, что вы можете соревноваться с Господом, но на самом деле вы являетесь Его истинным другом, и таким образом проверяется ваша дружба через соревнования во Врадже. So this is a place right where you're sitting under this beautiful tree where Krishna and Balaram, the cowherd boys, take a break from herding the cows, and they'd wrestle here. И это то замечательное место, куда приходят Кришна и Баларама. Они сначала пасут коров, а в промежутках между этим занимаются борьбой и соревнуются. We also have very confidential knowledge, not confidential because it's actually written by our acharyas, but we have some confidential pastime where Krishna would also wrestle, like real wrestling, with the gopis, and in particular, Srimati Radharani. А также у нас есть история сокровенная совершенно о том, что Кришна однажды боролся даже с гопи, даже с самой Шримати Радхарани. One day, Radharani became curious about Krishna's wrestling pastimes. И однажды Шримати Радхарани стало очень любопытно, а что же такие за лила происходит, когда Кришна борется? Как это? Radha and Krishna were just, sitting here, enjoying each other's association, very near to this wrestling arena. И однажды Рада и Кришна, они сидели здесь, наслаждались друг другом, разговаривали, общались, и вдруг увидели арену. And Radharani said, "My dear Krishna, what is that large square which is drawn in the sand here? What's that for?" И тогда Радхарани, обращаясь к Кришне, сказала: «Мой дорогой Кришна, а что же это такое за какой-то очерченный квадрат здесь на песке?» Is that some big asana you're building, for our rasa dance, our rasa lila? Это что, какая-то определенная большая асана для того, чтобы мы здесь с тобой танцевали танец раса? Yes, so boys would be boys and girls would be girls. So Krishna probably didn't figure she'd understand what wrestling was. И, конечно же, мальчики — это мальчики, девочки — это девочки, и Кришна был вполне уверен, что Радхарани никогда не понять, что такое борьба. But she insisted, "Tell me, what is this for Rasa Leela?" Но Радхарани настаивала: «Нет, расскажи, для чего это здесь?» Krishna went, "Okay, Radharani, this is a wrestling arena where me and my cowherd friends dress as wrestlers and engage each other in hand-to-hand combat." He figured that would, put her off. И тогда Кришна сказал: хорошо, но вот это то место, это спортивная арена для борьбы, и здесь мы с моими друзьями-пастушками сражаемся. But rather, Radharani got very intrigued, and raising her eyebrows, she asked, "And Krishna, do you sometimes win?" Что он говорит: мы здесь боремся на руках. И Радхарани такая удивилась, у нее такие брови вверх поползли, она говорит: Кришна, а ты хоть когда-то выигрываешь? Do you sometimes win? Иногда хоть выигрываешь? So the acharyas say that Krishna was a little surprised by her question and perhaps a little hurt.
Do I sometimes win? И ачарьи, они комментируют и говорят, что, по всей видимости, Кришна, он немного удивился этому вопросу, и, возможно, даже ему было неловко от этого вопроса, немножко больно. Выигрывает ли он когда-то? He replied, Devi, no one knows how to wrestle like I do. И он ответил: Деви, никто не знает, подобно мне, как можно хорошо сражаться. I always win. Я всегда выигрываю. Except for the times I pretend to lose to your brother Sridham. He's quite a poor loser. Кроме тех моментов, когда я поддаюсь твоему бездарному брату Шридаму, который на самом деле слабак. So Radharani smiled. She very calmly replied, my dear brother Sridham, he tells me just the opposite. He says that he always wins and that you never take it very well. И Шримати Радхарани очень спокойно и нежно ответила: да, интересно. А мой брат Шридам рассказывает мне такую же историю. Он говорит, что ты очень часто проигрываешь и очень тяжело это переживаешь. So Krishna said, of course he would say that. И Кришна сказал: ну, конечно, он тебе расскажет. So just then, Lalita Saki, she stepped forward and she said, Shyam, why don't you show us your wrestler's dress and the moves you use to defeat your opponents? Come on, show us, Krishna. И после этого вперед вышла Лалита и сказала: Кришна, а почему бы тебе не показать нам свой наряд борца, а также обучить нас некоторым движениям в борьбе, которые вы используете? Давай, Кришна, покажи нам. We girls are curious. You want to see how, what do you wear when you wrestle? Come on, Krishna, show us. Ну мы же любопытные девчонки, нам так хочется увидеть, как вы вот в костюмах борцов выглядите. So Krishna didn't want to waste his time talking to girls about wrestling. И Кришна, он думает, ну зачем терять время на девчонок, рассказывать им про He борцов? just shook his head. He said, that's impossible because wrestlers only dress for live matches, like real matches. И он сказал, что да невозможно это, потому что мы борцы, мы одеваем свой костюм специальный, боевой, только для соревнований. We don't model even for royalty. Мы не моделируем, не являемся какими-то моделями, фэшн-шоу не устраиваем, даже для царских особ. So Lalita, who's always anxious to churn this ocean of devotion, she said to Krishna, what if someone were to challenge you to a match? Would you accept? Ну, Лалита, она славится тем, что она никогда не сдается, поэтому она подбросила таких слов и говорит: Кришна, а если, например, тебя кто-то вызовет на поединок, ты согласишься? So Krishna boasted, he said, Saki, I'm the son of a king. How can I refuse a challenge to fight? Which boy is it? И тогда Кришна ответил: Саки, я же сын настоящего кшатрия, поэтому если меня вызвать на бой, конечно же, я сражусь. Кто он? Кто он, этот смельчак? So Lalita, she wagged her finger like this. И Лалита вот так вот пальцем погрозила. She said, then you should accept my challenge to fight with my friend, Sri Radha, because she is the goddess of victory. Jai Shri! Jai Shri means the goddess of victory. So you fight with her. И тогда Лалита сказала, что ну хорошо, тогда ты должен сразиться с моей подругой Шри Радхой, потому что она известна также как победительница Джай Шри. And then Lalita said, and we gopis will join in the fight too. We'll all fight you. What do you think about that, Krishna? So hearing Lalita's words, Krishna, he nearly fainted in ecstasy. Okay. И Лалита продолжила: и мы все будем сражаться вместе с Радхикой, и ты будешь бороться со всеми нами. Что ты насчет этого думаешь, Кришна? И тут Кришна, услышав такие заманчивые предложения, он буквально погрузился в экстаз. And he thought to himself, is this a dream? And he pinched himself. No, I'm awake. И он подумал, что мне снится, что ли, это все происходящее. Он даже себя ущипнул, чтобы проснуться. Then he thought, my pious life spent protecting cows has yielded to sweet requests from the gopis to wrestle with them. This is incredible. И он сказал, что невероятно, наконец-то моя благочестивая жизнь в заботе о коровах возымела свои результаты, и гопи сами захотели со мной сразиться. And then Krishna paused and he said, but Lalita, how can I, a prince, wrestle with weak, untrained women, especially a delicate princess like Shri Radha? No, it wouldn't be right.
Но Кришна подумал на какое-то мгновение и потом сказал: ну подожди, ну как я, взрослый борец, такой мужественный, буду сражаться с какими-то девчонками, такими деликатными принцессами, как сама Шримати Радхарани? Нет, я не буду бороться. So it looked like this amazing wrestling match was not going to happen. И все уже так получалось, что, скорее всего, это замечательное сражение бы не случилось. So we always see Shri Radha with Lalita on one side and Vishaka on the other side. Но вы знаете, что у Шримати Радхарани с одной стороны всегда Лалита, а с другой стороны Вишакха. So to deeper churn this ocean of devotion, this Bhakti Rasamrita Sindhu, Vishaka, she spoke up. И чтобы впоктать этот океан расы, любви между ними, вмешалась Вишакха, и она добавила. So Vishaka turned to Krishna. She said, "But how can you, O noble one, refuse such a challenge? If the people of Braja hear about it, your father will hide his face in shame." «О, как же ты, благородный юноша, откажешься от того, что мы вызвали тебя на поединок? Жители Враджи очень быстро об этом узнают, и твой отец будет прятать свое лицо и не сможет появиться после этого на люди. Будет стыдно за тебя». So you know what Krishna said? И знаете, что Кришна ответил? He said, I see, King Cupid, the enemy of pure brahmacharis like myself, has sent you ladies to test me. So be it. Let's wrestle! И Кришна сказал, что понятно, Купидон помогает вам, и он послал вас для того, чтобы проверить всю брамачарию, которую я держу. Ну давайте бороться. Then he stood up and he put his hand like this. He said, never let it be said that the son of Nanda Maharaj ran away from a challenge. И тогда он встал, так руку поставил и говорит, чтобы никто не говорил, что сын Нанды Махараджа когда-либо отказался от вызова. So then he in circle, he started walking around Shri Radha. He said, get ready to wrestle. Radharani's covered her face with her veil, just smiling and giggling. И тогда он стал обходить вокруг Шримати Радхарани и говорить, что ну все, готовься к битве, к сражению, к борьбе. Она закрыла свое лицо и довольно улыбалась. The gopis are really fired up. Now it's our chance to get back at the boys. The head of the boys, Shri Krishna. Now's our chance. И девушки очень обрадовались, они предвкушали и думали, что ну сейчас у нас такой момент, мы все мальчишкам отплатим, с Кришной разберемся. So surrounding Shri Radha, all of her gopi friends took her to a nearby grove where she and all the gopis, they changed their clothes into wrestling clothes. И все гопи вместе с Шримати Радхарани отправились в какую-то рощу для того, чтобы переодеться в борцов. Just like we know in Gopastami, the gopis, they dress in cowherd boy clothes. This time, wrestling clothes, ladies. Right? Maybe one day you can dress in wrestling clothes? No, too much maybe. И помните, на Гопаштаме иногда матаджи переодеваются в одежду пастушков. И, возможно, когда-нибудь в нашей группе вы переоденетесь в костюмы борцов. Но я думаю, что это уже слишком будет. So Krishna had saved a favorite wrestling attire for some special occasion. Just so happened that forest storehouse, because Vrindadevi, as you know, she stores things in different places in Vrindavan forest to facilitate pastimes. In the middle of nowhere, Krishna went to a forest storehouse and he took out a very colorful wrestling cloth, his favorite one that he'd never used before, which he figured, this will help me beat Shri Radha. She'll just look at me and fall in love and just fall on the ground, that's it. И во Вриндаване так уж заведено, что у Вриндадеви по всему Враджу есть свои кладовки со специальным одеждой для божественной читы, для Кришны. И поэтому Кришна тут же отправился в эту специальную кладовую, которая оказалась совершенно рядом, для того, чтобы одеть свой лучший костюм борца. План у него был такой, что если Шримати Радхарани увидит его в таком обворожительном костюме и влюбится, и сразу упадет в обморок, и такова будет его победа. So just as Krishna came out of his grove, the gopis kind of came out of their grove. Everybody dressed in wrestling clothes. И одновременно с одной кладовой пришел разодетый Кришна в костюме борца, а с другой стороны вышли одетые как борцы гопи. So it's very beautiful. Our acharyas actually describe the beautiful dress that Krishna was wearing because, as we know, love is in the details.
И наши ачарьи очень тщательно описывают ту одежду, в которой был одет Кришна как борец, потому что вы знаете, что любовь, она всегда в деталях. Just like when there's darshan of the deity, an advanced devotee, he can't pull himself away. He's looking at every little detail. How Krishna and Radha are dressed, how the jewels are there, how the flower garlands are looking, how the gopi dots are painted. This is deity darshan. We spend time in front of the deity, meditating on the transcendental form of the Lord. This evokes our love for Radha and Krishna. И когда преданные получают даршан божества, они не просто получают даршан, они очень внимательно смотрят на те детали, каким образом украшен тюрбан или расписаны гупидоты. И все эти детали помогают нам еще больше развить любовь к божественной чите. So Krishna came out like, voila, and gopis just went, okay. И Кришна... They know how to churn the ocean. Wait, look, Krishna, look. No. They're just looking at Sri Radha. И Кришна, он очень надеялся на бурные овации, когда он выйдет в костюме борца. Он такой вышел, захотел показаться, а гопи, они знают, как устроить игру. Они взяли, такие отвернулись, не заметили его и смотрели дальше на Шри Радху, как будто и не было там очаровательного Кришны. So Krishna was wearing a golden cloth knotted in the front and in the back, and his legs were exposed up to the knee. You're going to wrestle, you have to pull your dhoti up. So he pulled up his cloth to his knee, and he wore a very bright orange belt around his waist. И Кришна, он gold and orange, like, whoa, what a combo. Something Charatma do, gold and orange. И Кришна, он был одет в яркую золотые одежды, они были завязаны спереди и сзади. Также вот хоть и было поднято таким образом, что было видны его ноги до колен, а свою талию он перевязал ярко-оранжевым поясом. Наверное, представьте такое яркое сочетание желтый с оранжевым. Что-то, например, напоминающее, как Чатуратма Прабху мог бы носить. And the gopis, they had tied their lower cloth in the manner of Kshatriyas. So Kshatriyas wear their dhotis in a certain way. Not their knees weren't showing, just a little up from their ankles, like Kshatriyas wear, because they have to fight. So they had their cloth up a little bit from their ankles. А гопи, они одели свою одежду подобно кшатриям. Конечно же, не было видно их колен, но чуть выше колен до щиколотки были открыты. Они были одеты как кшатрии. And each of them had a different color bright cloth around their waist, and their hair was tied neatly in top knots on their heads that wouldn't get in the way of fighting. И каждая из них носила красивый яркий пояс, а волосы у них были убраны в большой высокий пучок, чтобы они не мешались при борьбе. So Krishna clapped his hands like this, and he invited the gopis to the wrestling arena. There's a wrestling arena. So he invited them to the wrestling arena, and before they came, he smeared ghee on the ground in worship of Bhumi Devi, Mother Earth, because that's where the wrestling match is going to take place. So to honor her, he smeared ghee all over the wrestling arena. Shri Brajabhumi Shimandavandama K. So at today's wrestling match with the winner of the competition we're going to see in Charatma Prabhu, when they wrestle, we'll put ghee here on the ground, and Charatma can wrestle. He promised. И Кришна, он похлопал в ладоши, а после этого он обмазал всю арену, где должно происходить это сражение, это битва ги, потому что это все происходит на земле, и как подношение Бхуми Деви они предлагают ги. Вот такой в Раджатхам такая традиция. Сегодня мы посмотрим, наверное, тоже, когда будут сражаться, и после этого победитель будет сражаться с Чатуратмой Прабху, то мы тоже предложим ги на землю и посмотрим, как все будет происходить. So he positioned all the gopis on one side, he stood alone on the other side of the wrestling arena. И они построились. С одной стороны был Кришна, с другой стороны были все гопи. So he said, my dear girls, before we begin, let me describe the rules that our wrestling school follows. И перед тем, как мы начнем, мои дорогие девочки, я должен объяснить вам все правила, по которым мы сейчас будем бороться, известные в нашей школе. He said, to begin with, we cowherd boys concentrate on moves that cause pain to our opponents.
И прежде всего я хотела бы, чтобы вы знали, что мы концентрируемся именно на тех движениях, которые доставляют наибольшую боль нашим противникам. Then he kind of made up something. He said, Hanuman is our hero, so we follow the Hanumanthi school described in the Mala Purana. Like, there's no Mala Purana, and there's no Hanumanthi school. Krishna told the gopis, Hanuman's our hero, and we follow the Hanumanthi school delineated in the Mala Purana. He's trying to get them scared. И для того, чтобы девочек напугать, он сказал, что мы поклоняемся Хануману, мы следуем его школы. Он придумал название школы Хамунати. И затем мы изучали эти важные движения в Мала Пуране. Конечно же, нет такой Пураны, но он хотел произвести впечатление. And all the gopis' eyes got very wide. Whoa! И глаза гопи округлились. And Krishna's going, yep. He said, in killing demons, I have been known to use knee strikes to the chest and punches to the head, along with lots of hair pulling and strangleholds. И он начал описывать, что когда я сражаюсь, у меня есть такой мой профессиональный удар с пинка в грудь, а затем я делаю залом, а после этого я вырываю часть волос. So then it's written, mild-mannered Chitradevi, one of the Astasakis, mild-mannered Chitradevi, she leaned over to Lalita and she whispered, Lalita, what kind of game have you got us involved in? И Читра Деви, которая по своей природе очень сдержанная, она подошла к Лалите и сказала: Лалита, ты нас в какую игру-то втянула? Then Krishna stood up on his tiptoes and put his chest out. He said, my wrestling style, girls, is similar to that used by the Varana king Vali in his defeat of Ravana. He defeated Ravana. So at this point, Tungavidya, she whispered to the girls, now he's comparing us to Ravana. Oh dear. А затем он приосанился, Кришна так грудь расправил и говорит: вообще я учился у знаменитого царя Ванара. Такая же у меня стиль такой же борьбы, царь Вали меня учил, тот, который победил Равану. И Тунгавиди, другие девочки сказали, что ну все, он теперь уже с Раваной нас как бы путает. So then Krishna continued, he said, however, because you are the weaker sex, we will not engage in the combat wrestling I do with my friends. Instead, we'll have pastime wrestling, alakrita, which is recommended for like play and amusement. We'll do that type of wrestling, okay, girls? So they went, oh, okay, very nice. Yes, Krishna. И после этого он сказал, что ну я понимаю, что я сильный пол, вы слабый пол, поэтому, конечно же, мы не будем профессионально с вами бороться, а у нас будет такая игра в борьбу, поэтому не волнуйтесь. И все гопи очень обрадовались, сказали, ну да, хорошо. So then Krishna, his mind is, he commanded, you being women, it's only fair that you fight me all at once, rather than one at a time. Let's get it over, right? Instead of going one by one, I'll fight you all at once. И затем Кришна, он дальше стал рассуждать и говорит, ну так как вы слабы, а я силен, было бы несправедливо сражаться один на один с каждой из вас, поэтому нападайте на меня все сразу, и я буду бороться с вами со всеми. Then Krishna said, let the wrestling match begin! И Кришна прокричал, начнется сражение. So he stepped into the wrestling arena, he slapped the sides of his legs like wrestlers do, and he reached down and picked up some brajrena, some dust, and rubbed it in his hands and yelled, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman. Come on, girls. И тогда он подошел на эту арену для сражения, похлопал себя так очень пафосно по бедрам, и затем взял пыль с земли и прокричал Джай Хануман, Джай Хануман, Джай Хануман, сказал, ну нападайте. So this intensity of Krishna, it startled the gopis, and so each girl tried to push another girl forward. You go, no, you go, no, you go first. You're older than me. Nobody would go forward. И ситуация, она такая накалялась, поэтому все призадумались, и гопи друг друга подталкивали. Иди ты, кто первая? Ну иди уже. So each girl kind of backed off, and after some time, only Shirada was in front with Lalita and Vishaka on her sides, and they were like this. All right, let's go.
И девочки, они смутились и постепенно отступали одна за одной до того момента, пока впереди не осталось только Радхарани. С одной стороны была Лалита и Вишака, но они были настроены серьезно и сказали: ну, давай, иди. And that gave confidence to the other girls because, again, Radharani is known as Jayashri, the Empress of Victory. И это вселило веру в других гопи, потому что в конце концов Радхарани была известна как Джая-Шри, победительница. So it's getting late. I'll wait till next year to finish the story. Уже поздно, поэтому мы в следующем году продолжим эту историю. No? Who wants to hear the rest of the story? Кто хотел услышать? So the acharyas say this, they actually describe this army of gopis, slowly advanced from their side of the arena towards Krishna. И ачарья Army of gopis. описывают это как армию гопи, которая постепенно с одной стороны арены придвинулась ближе к Кришне. So as the combat began, Krishna actually wrestled with all the gopis at one time. Like, he's wrestling like this. And then they were grabbing him, and suddenly he slipped out of their grasp, and he came in front of Srimati Radharani at the center of the arena. И эти гопи, они боролись с Кришной, каждая с Кришной, но в тот какой-то момент Кришна вдруг ускользнул от них, и они увидели, что он неожиданно появился в центре арены, прямо напротив Шримати Радхарани. So all the other gopis backed off. И все немного отступили назад. And they were saying to Radha, "Victory! Victory! Get him!" И тогда они стали скандировать, обращаясь к Радхе: «Победа! Победа! Победа! Задай ему!» So I was reading this, it was like, I waited to go to each line, just kind of relishing, like, what's going to happen next? И я когда читал все эти описания, я старался думать, что дальше, мне было так интересно. So as this wrestling match continued, just between Radha and Krishna, Radha managed to pin Krishna's shoulders to the ground, causing the gopis to cheer very loudly, but then he escaped. И в какой-то момент этой борьбы Радхарани достигла того, что она положила Кришну на лопатки, и все гопи стали приветственно кричать и радоваться, но в какой-то момент он раз и ускользнул. And they couldn't find him. И они не могли его найти нигде. Then suddenly, without warning, he reappeared and caught each and every gopi simultaneously from behind and wrestled all those gopis to the ground. И вдруг он появился рядом с каждой гопи из-за спины и начал бороться с каждой из них, и каждую из них победил. So they said, Krishna, you can't, that's not the rules of wrestling. You have to come face to face. You can't come behind like a cheater and throw us to the ground. Foul play, they said, foul play. И гопи сказали: Кришна, так нечестно, ты должен стоять перед нами лицом к лицу, а не подкрадываться из-под тишка сзади и кидать нас на землю. Нечестная, нечестная игра, проговорили они. So Krishna said, all right, come on one by one now. So Induleka came, Krishna pinned her to the ground. Rangadevi came, Krishna pinned her to the ground. Each of the Asasakis, they came and Krishna pinned them to the ground. И тогда Кришна сказал: ну хорошо, давайте, приходите ко мне одна по одной. И тогда Рангадеви пошла, Индулека пошла, и всех он укладывал на землю. So there was only Radha left. И осталась только Радхарани. And she stayed in top form, as described. She was fighting Krishna, making him weaker and weaker and weaker, and appearing here and then throwing him to the ground. И их борьба продолжалась, потому что она изматывала его. Он становился все слабее и слабее, потому что с каждым ее приемом сил у него оставалось все меньше. And finally Krishna became so fatigued, he fell to the ground. И в итоге Кришна настолько умотался, что он просто упал на землю. And finally, you know about wrestling, if you're in a certain hold, someone's got you in a hold, you tap out, it's called. Tap out. So Radharani had Krishna like this. You give up? No. You give up? Tighter, tighter. Give up? No. And finally he went, and he did the tap out. And throughout the entire creation, you could hear the gopis, Jai Sri Radhe! Jai Sri Radhe! Jai Sri Radhe! И тут Шримати Радхарани, она сделала такой прием, схватила его, и вы знаете, как из борьбы выходит, когда сдаются они, что сдаюсь, да, то есть Радхарани прижала Кришну и говорит: сдаешься, он терпел, а в конце начал бить и просить о пощаде, и тогда все гопи во вселенной начали кричать: Джай Раде. And then all eyes were on Krishna.
И все смотрели на Кришну. So he stood up and he said in a very loud voice so everyone in Vrindavan could hear, Jai Shri is the goddess of victory. И он встал, все взоры были обращены к нему, и он торжественно на весь Брадж произнес. And this proclamation went throughout all of Braj, like the wind goes through the trees and through the fields and the bushes. This proclamation went everywhere. It's described, even the animals, birds, bees, and trees smiled with great satisfaction that Vrindavaneshwari, the queen of Vrindavan, had conquered Krishna with not her wrestling skills, but her bhakti, her love for Krishna. She has the Mahabhav. И он прикричал, что Радхарани Джая Шри, победительница. И тогда это известие разнеслось по всему Враджу, и даже пчелы, птицы, все улыбались и радовались тому, что Вриндаванешвари Шримати Радхарани победила Кришну не каким-то своим приемом, а на самом деле своей любовью, потому что она является обладательницей Махабхавы. And because she has that deepest love for Krishna, that Mahabhava, she's in charge of devotional service, so therefore we pray to her to please be engaged in Krishna's service. We chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Vrindavaneshwari Shrimati Radharani Ke. А так как она обладает Махабхавой, она занимается распределением всего служения, поэтому мы, обращаясь к ней, просим занять нас служением Кришне, и поэтому мы повторяем Харе Кришна Махамантру. And I was thinking, how am I going to end this class? И я думал, как же я закончу эту лекцию? You know, I like to end a class with some kind of summary. It's part of public speaking. You introduce the theme, you develop it, you have a proper conclusion. So I usually do that with a verse. So I'm thinking, what kind of verse am I going to find in Shastra about wrestling, about Radha's wrestling with Krishna? И я долго размышлял, каким образом закончить эту лекцию, потому что я умею говорить на публике, и обычно ты берешь стих, потом развиваешь тему, и в конце ты должен сделать какое-то заключение из шастр. И я подумал, что, Господи, какой стих я здесь произнесу, чтобы подтвердить то, что Шримати Радхарани победила самого Кришну. This is a very deep rasic tattva that God, who by definition in the dictionary is the supreme controller, is controlled by love. Controlled by the love of his greatest devotee, Sri Radha. So I think, well, maybe if I go to that devotee who has that ecstatic love for Radha and Krishna, Raghunath Das Goswami, who we were mentioning yesterday, spent 48 years at Radha Kund. Maybe, just maybe, Raghunath Das Goswami has commented on this very deep esoteric pastime. And sure enough, seek and ye shall find, I found a verse by Raghunath Das Goswami about this very pastime. Oh my God! И представьте, где же я должен был найти эту цитату, этот стих или комментарий какого-то из Госвами. Если мы говорим о любви, то мы должны обращаться к тому, у кого есть эта любовь. И я подумал, что наверняка можно посмотреть у Рагхунат Дас Госвами, потому что именно он на протяжении 48 лет совершал свой баджан на Радакунде. И как у кого еще искать комментарии к такой сокровенной игре, потому что обычно Кришну описывают как того, кто непобедим, а здесь Радхарани победила его. И я был прав. I was up till 2 o'clock in the morning looking for this verse, and just before I fell asleep, I found it. So just before you fall asleep, after a long day, now in the hot sun, I will share this nectarian verse with all of you. It's amazing how Krishna works. И я до 2 ночи искала этот стих перед тем, как заснуть. Поэтому сейчас я с вами поделюсь им. Поэтому не засыпайте, несмотря на солнышко, и послушайте. It's Brajavilas Stava. И это стих из Враджавиласа Ставы. Text 93. Текст 93. I sing the glory of Bandiravan, where charming Sri Radha, being eager to wrestle with Krishna, dressed herself in her sakis in wrestling costumes. For the pleasure of her beloved Madhava, she then cheerfully wrestled he who is also Bakari, the enemy of Bakasura, and who was dressed in a wrestler's attire. Hare Krishna.
Я пою о славе Бандиравана, где очаровательная Шри Радха, решив бороться с Кришной вместе со своими сакхи, переоделась в костюм борца. Для удовлетворения своего любимого Мадавы она радостно боролась с тем, кто также известен как Бакари, враг Бакасуры, который также был одет в костюм борца. Now, I want to say something to all of you. И я хотела бы кое-что вам всем сказать. Did you enjoy that pastime? Вам понравилась эта история? I hold within my hand, my 5 fingers, a pastime that's just as good, or maybe better. I think this pastime may make tears roll down your cheeks, this wrestling pastime. It is so, oh my God, so special. И у меня есть еще одна история, она очень-очень уникальна. На самом деле это тоже история борьбы. И если бы вы услышали эту историю, то вы точно бы плакали от эмоций, которые вас захлестнут. So I can either tell this pastime now, it's not quite as long, or I can hold it for another 12 months, and we can come here again, and I can share this pastime that will make tears roll down your cheeks. И вариантов у нас 2. Я мог бы рассказать сейчас эту историю, она не очень долгая, либо мы отложим все это на 12 месяцев и подождем 12 месяцев для того, чтобы вы снова приехали, услышали эту историю и наконец-то плакали от любви. Now I know we had a long day yesterday. Oh my gosh. И я прекрасно понимаю, что вчера у нас был очень долгий And день. we walked all around the king's gardens today, and it's hot now, and there's only one umbrella. И вчера, и сегодня мы уже ходили по царскому дворцу, и мы очень много чего успели. И сейчас очень жарко, и, по всей видимости, у нас на Парикраме всего один зонтик. And I'm hungry. I don't know about you. I'm starving. И не знаю, как вы, а я голоден. So what should we do? Что же нам делать? Should we give in to our bodies, which we're not, or should we continue to nourish our bhakti lat beej, because life is short and then you die? Should we hear the pastime of Srimati Radharani's brother? I know how much Chaturama wants to go back, because he's a hungry boy. He's like a cowherd boy. No matter how much you feed him, he's hungry 10 minutes later. But he has that mood of a cowherd boy, so I think he'll probably get permission, because he's going to be the first one to cry. And I have till 1 o'clock. That's what Rasika said. And then we'll go back to Vrindavan, yum, yum, yum. So please bear with me, because this is the real nourishment. И давайте послушаем историю. Она не такая долгая, и до часу мы уложимся, и в час уедем. So one day the cowherd boys, Однажды cowherd мальчики-пастушки, boys, Sakiras, they were playing in 2 different teams. They'd often split into 2 different teams, do whatever. они играли двумя командами отдельными. And they were having wrestling matches, and the result of the wrestling match is that whoever lost in the wrestling match, he had to carry the winner on his back, like piggyback around. Woo. И они боролись, и та команда, которая победила, их должны носить были на своих плечах по полю, как победителей. Krishna was on one side with some of the boys, and Balaram was on the other side with some boys. And Krishna lost that day, and he had to carry Sridham on his back, Radharani's brother. Come on, all right, come on, get in my back. Where do you want me to go? Horsey. Woo! И одна команда была Кришной, другая была Рама. В этот день команда Кришны проиграла, и Кришна должен был Судаму носить на своих плечах. И он пришел к Судаме и говорит: ну давай, скажи мне, как тебя носить. But suddenly there was this little riot. Many cowherd boys, they objected to Krishna having to carry anyone on his back. И многие мальчики-пастушки, они стали возмущаться и сказали, что мы не потерпим, чтобы Кришна кого-то носил на своих плечах. One boy said, "Okay, Sridham, you won, you beat Krishna, but it's not fair. Krishna's too weak to carry you." И один мальчик сказал: хорошо, Шридам, ну и что, ну ты выиграл, молодец. Но на самом деле Кришна, он слишком слаб, чтобы носить тебя на своих плечах.
Besides, he can't carry you. He's the son of the king. И вообще, он не может тебя носить, он сын царя. So Sridham, he said, yes, but Krishna should abide by the rules just like everyone else. Да, хорошо, сказал Шридам, он сын царя, но он должен следовать правилам, как и все остальные. I mean, although he's weak, he's a king's son. He tends cows, he milks them, and he carries pails of milk on his head. He's not so weak. Come on. И он сказал, He can carry me. И он говорит, вы говорите, что он слабый, но он, да, сын царя, но при этом же он пасет коров, доит коров. На своей голове он носит большие горшки с молоком. Не такой он же слабак, сможет и меня донести. What's the difference between carrying a pail of milk on one's head and the son of a milkman on one's shoulders? Come on. И в чем проблема, если на голове он носит постоянно молоко, а почему он сына пастуха не может на плечах поносить? Хватит вам. So another boy spoke up. Sridham, if you make Krishna carry you, we will not play with you anymore. И тогда мальчик-пастушок пригрозил: Шридам, если вдруг ты заставишь Кришну носить тебя на плечах, мы с тобой дружить больше не будем. If you make Krishna carry you on his back, we're finished playing with you, Sridham. You could just go home. Все, Шридам, если ты сейчас заставишь Кришну себя носить на плечах, тогда все, отправляйся домой, с тобой никто вообще водиться не будет. So these are cowherd boys just, arguing. So Sridham said, what makes you think I want to play with you guys anyway? Come on, Krishna. И Шридам Carry me on your back. сказал, а с чего вы вообще решили, пастушки, что я хочу с вами вообще общаться? Кришна, иди сюда, неси меня, я сказал. So Krishna kind of bent down like that, and Sridham climbed up on Krishna's shoulders, and then Sridham raised his hands, his arms, as a sign of victory. This is the original victory sign. Yay! Krishna's carrying me around, just see. И тогда Кришна так достаточно смиренно подошел к Шридаму, нагнулся, Шридам на него залез, руки в разные стороны, и мудру такую сделал победителя, и ездит на нем и говорит: посмотрите, я победил Кришну. So Sridham, he made Krishna carry him all around the Vrindavan forest, here, there, and everywhere, till Krishna got tired. И Шридам заставил Кришну носить его по всему Враджу, туда-сюда, и, конечно же, Кришна уже в конце устал. And towards the evening, Krishna put him down. И где-то к вечеру Кришна его уже опустил на землю. Unfortunately for Sridham, after that, the boys just neglected him. He couldn't play. He couldn't come to the forest, couldn't take care of the cows, couldn't play games. He had to sit in the side on the edge of the field and just watch Krishna's pastimes. Poor Sridham. И, к сожалению, после этого никто из мальчиков не хотел дружить со Шридамом. Он не мог ни пасти с ними коров, ни играться, и он должен был там в отдалении где-то сидеть, и никто с ним даже не разговаривал. So, a long time later, while the cows were grazing, the cowherd boys were playing and so forth and taking prasadam, and Sridham was just sitting at the edge of the forest, just crying. И мальчики-пастушки, они продолжали свою жизнь, они игрались, кушали просад вместе, пасли коров, а Шридам, он просто сидел там на окраине и плакал. It's described his head was in his hands like this. Krishna, Krishna, Krishna. Описывается, что он постоянно плакал, закрыл своими ладонями лицо и постоянно повторял: Кришна, Кришна, Кришна. And suddenly he felt a little tap on his shoulder. И вдруг он почувствовал, как его по плечу кто-то потрогал. And he heard a voice say, "Friend, I am your property." И он услышал, как кто-то сказал: мой друг, я твоя собственность. And Sridham opened his eyes and he looked around. It was Krishna. И Шридам открыл глаза, осмотрелся и увидел, это был сам Кришна. And smiling at Sridham, Krishna continued. И улыбаясь, глядя на Шридама, Кришна продолжил. It's so nice what he said to his friend, his cowherd friend. He said, "No matter what the others may say about you, I am always yours to do with as you please. Even if you were as heavy as Mount Meru, even as my father was the emperor of the world, or even if I was Narayan, I would consider it a privilege to always carry you."
И Кришна, улыбаясь, сказал: «Не важно, что другие говорят о тебе. Я всегда буду доволен тобой. Даже если бы ты был такой же тяжелый, как гора Меру, или если бы мой отец был императором этого мира, или бы я был сам Нараяна, все равно это была бы огромная привилегия носить тебя на себе». No matter what others may say about you, I'm always yours to do with as you please. Sridham, even if you were as heavy as Mount Meru, even if my father was the emperor of the world, or even if I was Narayan, I would consider it always a privilege to carry you anywhere and everywhere. Не важно, что все другие говорят о тебе. Я всегда доволен тобой. Если даже бы ты был такой же тяжелый, как гора Меру, или если бы даже мой отец был императором этого мира, или я был бы сам Нараяной, я бы все равно чувствовал, что это огромная привилегия носить тебя на себе. So Sridham's eyes, they filled with tears, and he looked at Krishna and he said, "Am I not a burden to you, like the others say?" И глаза Шридамы наполнились слезами, он, обращаясь к Кришне, сказал, что «А я не мешаю тебе, я не слишком тяжелый для тебя». And then Krishna took his hand. И тогда Кришна взял его за руку. He said, "Friend, it is not by the strength of muscles that I carry you, but by the strength of my love. My love for you is such that when you are on my shoulders, I feel that a flower is resting there." Мой друг, на самом деле истинная сила не в мускулах, и я не телом несу тебя, но силой своей любви. Моя любовь к тебе настолько велика, что когда ты на моих плечах, я чувствую, как будто это прикосновение цветка. And the cowherd boys who were some distance away, playing their games, they suddenly saw this loving embrace, and seeing this amazing Leela, all the cowherd boys went over and they welcomed Sridham back into their group. Such are the sweet exchanges of love in Sri Vrindavan Dham. И в это время мальчики-пастушки обратили внимание, что какая-то сладкая лила происходит там вместе с Кришной и Шридамой, и тогда они все подбежали и стали вместе общаться. Now, one short little pastime and we'll conclude. И сейчас еще небольшая история, мы закончим. I was reading that when Krishna left Vrindavan on the invitation of King Kamsa to fight with the wrestlers, like many of the cowherd men and boys, Sridham accompanied Krishna to Mathura to the wrestling match. He was part of that group. И в тот момент, когда царь Камса пригласил Кришну и Балараму сражаться, бороться в Мадхуру, несколько мальчиков-пастушков последовали за ним, и Шридама был среди них. And after Kamsa was killed and Krishna went on from Mathura to Dwarka, Sridham returned with the Brajabasis to his home in Vrindavan, and the Acharyas say he tried to continue life without Krishna. И в тот момент, когда Камса был уже повержен, и Кришна отправился из Мадхуры в Двараку, Шридама отправился обратно назад во Вриндаван и старался жить, и все бриджабаси старались жить, как будто это еще возможно. But that was not possible, the Acharyas say, because how does the body continue to live without the soul? Но невозможно было продолжать жизнь, потому что как может тело существовать после того, как ушла из него душа? So unable to bear the suffering of Krishna's separation, Sridham, he came here, where he remembered the wonderful games he had played with Krishna. И из-за того, что Шридама очень сильно грустил по Кришне, он ничего не мог с этим сделать и пришел сюда, вспоминая те игры, которые были между ними. And he lived alone under this tree. И он жил здесь под деревом совершенно один. And he maintained his life by what? Madhukari, begging? No. He maintained his life by chanting Krishna's names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. И он поддерживал свою жизнь не Мадхукари, он поддерживал свою жизнь, повторяя святые имена. And he waited for Krishna because before he said goodbye to Krishna in Mathura, Sridham had asked Krishna, Krishna, you're going to leave for Dwarka now. How long will it be before you return to us? И он очень ждал Кришну, потому что в тот момент, когда Кришна уезжал из Мадхуры в Двараку, Шридам, обращаясь к нему, спросил: Кришна, а когда ты к нам вернешься? Через сколько дней? So Krishna said, don't worry, I'll be right back. I'm just going to kill a few demons and I'll come right back to Vrindavan. И тогда Кришна ответил: вообще не переживай, я пару демонов убью и тут же вернусь. So it's described by the Acharyas at that moment, Sridham looked straight into Krishna's eyes and he could see
you're not going to come back. He could see, no, you're not going to come back. И в тот момент Ачарья описывает, что Шридам посмотрел глубоко в глаза Кришны, и в них он прочитал ответ, что нет, он не скоро вернется, он не вернется. So why would Krishna be so cruel? We've discussed that on many occasions to increase his devotees' attachment to him, because separation makes the heart grow fonder. И мы с вами уже несколько раз обсуждали, почему он так поступил, и вы знаете, что разлука, он заставляет сердце биться чаще, и это развивает любовь, которая может еще быть. So when Krishna said, I'll come back, so then Sridham, to put pressure on Krishna, he said, brother, until you return, I will not eat or drink. И когда Шридам спросил Кришну, когда он вернется, он ему ответил, да, когда понял, что он вернется не скоро, что я не буду ни есть, ни пить до того момента, как ты не вернешься, Кришна. And then Sridham, he turned away from Krishna and Mathura, and he started walking towards Vrindavan. And as he got maybe a couple hundred yards away, he turned back and he said, Krishna, I'll be waiting for you in Bandiravan. When you return to Vrindavan, don't forget me. И он прошел, наверное, 200 метров, затем повернулся к Кришне и сказал: Кришна, я очень буду ждать тебя во Вриндаване, в Бандираване. Пожалуйста, когда ты вернешься, вспомни обо мне. Now there's two versions that Krishna never came back, but some acharyas say he did come back. И есть две версии истории. Некоторые ачарьи описывают, что он никогда не вернулся, некоторые говорят, что он вернулся во Врадж. And the acharyas say that when he did come back, the first thing he tried to do when he came back to Vrindavan was to find Sridham in Bandiravan. И первое, что он сделал, когда вернулся во Вриндаван, он отправился в Бандираван для того, чтобы встретить Шридама. Finally he found him here, and he found him under that tree, and Sridham's eyes were closed, just like a great yogi. И он подошел сюда и увидел Шридама. Шридам сидел вот здесь вот под деревом, глаза его были закрыты, подобно великому йогу. And his eyes were closed, and he was just chanting, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. As tears just flowed down his cheeks, and he was very thin from fasting, and his hair was just disheveled, and his clothes were all faded, and Krishna was shocked to see his friend's appearance like this. И он с закрытыми глазами повторил святые имена, он ничего не ел и не пил, и, конечно же, его одежды уже выцвели, он был очень худой, растрепанный, и Кришне было очень тяжело видеть своего друга в таком состоянии. So Krishna approached the Sridham under that tree, and he bent down very quietly, and he said, whispered in his ear, Friend, I have returned. И тогда Кришна очень аккуратно подошел к Шридаму, наклонился к нему и ласково сказал: «Друг, я вернулся». Now Sridham was in deep meditation. When he heard Krishna's voice, he thought it was part of his internal meditation. Но Шридам, он был так глубоко погружен в медитацию, что когда он услышал Кришну, он подумал, что это часть его медитации, что это не наяву. So, he didn't wake up. So Krishna had to keep saying, "My dear friend Sridham, open your eyes, I'm here." И тогда Шри Кришне он был вынужден еще громче сказать: «Шридам, я здесь, открой глаза, я пришел». So after all these years, which each moment's more like a millennium, Sridham opened his eyes, and there was Krishna. And Krishna said, "See, I told you I'd be back in a few days." И представьте, прошло так много лет, а каждый год это просто огромное количество дней для разлуки. И тогда Шридам открыл глаза и вдруг наконец-то увидел Кришну, а Кришна ему сказал: «Шридам, ну вот видишь, я же, как обещал, вернулся всего через несколько дней». So at that point, Sridham began to meditate first on Krishna's face, and then his hair, then his lips, and his neck with the three folds, and his chest, and his lotus feet. And he finally realized, yes, this is Krishna, so he just gave him a big hug. And then he stroked Krishna's arms, his back, his shoulder, to make sure it was really Krishna. And then he really broke down crying. И тогда Шридам, не веря своим глазам, начал постепенно осматривать этот образ. Он начал смотреть на волосы Кришны, на его лицо, на его шею, на его грудь. И постепенно он понял, что все-таки это Кришна. Он начал плакать и обнимать его. Now there were many trees here before in this forest here, many trees. This is just one tree standing, but when Krishna had left Vrindavan, all the trees had become barren.
out of a feeling of separation. There were no leaves, there were no flowers, it was this barren. But when all these trees saw Krishna and Sridham embracing, immediately became green, like these trees are after the rain, and all kinds of flowers appeared, and all the flowers started showering down on Krishna and Sridham. И вот сейчас вы видите всего одно дерево, а в тот момент деревьев тут было очень много. Но все деревья в разлуке с Кришной перестали плодоносить, на них не было даже листвы, и они застыли. Но как только этот лес увидел, как Кришна обнимает Шридаму, и как Шридама плачет, то тут же на деревьях появились новые листья, они стали цвести и плодоносить. So this is a very beautiful example of Sakyaras, or friendship with Krishna. And in conclusion, we found another verse, also in Vrajavilastava, by Raghunath Das Goswami, who glorifies this love that Sridham has for Krishna. And we'll finish with that. И в конце я хотела бы поделиться с шлокой Шрила Рагунат Дас Госвами, который молится в Раджавиласе Става. Sridham Saka is the most expert and clever of the cowherd boys of Braj. He is the abode of the most intense love for Krishna. His complexion is dark, and he is proud that his qualities, age, clothing, and handsome features closely resemble that of his beloved friend. If for a single moment Sridham cannot see Krishna, who he considers more dear than his own life, he trembles with anxiety. I completely take shelter of Sridham, the constant companion of the Lord. Raghunath Das Goswami ki, Brajavilastava ki, Vrindavan Dham ki, all the wrestling pastimes ki. Шридам Сакха является самым квалифицированным и умным среди мальчиков-пастушков в Раджа. Он является прибежищем интенсивной любви к Кришне. Тело его черного цвета, а также он наделен замечательными качествами, возрастом, одеждой, и он очень симпатичен, напоминает своего возлюбленного друга. Даже если на какое-то мгновение Шридама не может увидеть Кришну, которому он очень-очень дорог, больше, чем его собственная жизнь, он начинает дрожать от беспокойства. Я полностью принимаю прибежище у Шридама, который является вечным спутником Господа. This young boy from Nepal, yes? He was just transfixed this whole lecture. He didn't move an inch. His hands are still in the same position. He just loved hearing about this Sakyaras because he's a young boy, so I'm going to give my notes to him as a present. И вот этот вот замечательный мальчик из Непала, он настолько внимательно слушал, что он просто даже не колохнулся в тот момент, как шла лекция, он полностью погрузился в слушание. Я хотел бы отдать именно ему мои записи про эту лекцию. Shri Brajabhumi Vrindavan Dham ki, Raghunath Das Goswami ki, Six Goswamis of Vrindavan ki, Shri Prabhupada ki, Kartik Parikrama 2022 ki, 23 ki, 24 ki, 25 ki, forever ki, Gaura Premanande, Jai Jai Sri Radhe Shyam.